Ένας παντρεμένος δικηγόρος έχει δεσμό με μία δικαστή. Όταν η γυναίκα του μένει έγκυος, δολοφονείται και εκείνος γίνεται κύριος ύποπτος. It's a love triangle, and he tries to eliminate his wife and get away with murder. You had two people in that room. One's dead, one's not. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Το 1999, ο Μάικλ Φλέτσερ τα είχε όλα. Καλή καριέρα, ωραία σύζυγο και μια υγιέστατη κόρη 3 ετών. Ξαφνικά, ο κόσμος του άλλαξε για πάντα. Σήμερα είναι κρατούμενος στις φυλακές του Μίσιγαν. Εκτείνει ισόβια ποινή για το φόνο της γυναίκας του Λιάν και ευελπιστεί ότι θα τον αθωώσει το εφετείο. Διατυμπανίζει την αθωότητά του, την αγάπη του για τη γυναίκα του και την πεποίθησή του ότι η καταδίκη του είναι αποτέλεσμα κακοδικίας. I've been with her for 10 years. I've married for 6 of them. And, you know, I don't think that you could ever possibly understand what that's like until you were in that situation. Isχυρίζεται ότι ο θάνατος της γυναίκας του ήταν δυστύχημα και κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης ότι διαστρέβλωσαν τα γεγονότα. They're more interested in a sensational story and forming their own opinions, even when they don't know the facts or they don't care to know the facts. Οι δικοί του πιστεύουν ότι οι αρχές αγνόησαν την αλήθεια και του απέδωσαν ψευδείς κατηγορίες. There is no such thing as innocent until proven guilty. You're guilty off the bat until you prove yourself innocent. As far as I'm concerned, that's our system. Για τους συγγενείς της Λιάν, ο Φλέτσερ βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. He should never get out of there. I don't care what anybody says. A man should never leave there, and someday I hope he burns in hell. Όλα άρχισαν σε ένα μικρό σπίτι, στα προάστια του Ντιτρόιτ. 16 Αυγούστου 1999. Ο Μάικλ Φλέτσερ καλεί πανικόβλητο στην αστυνομία. Λέει ότι η γυναίκα του είναι στην κρεβατοκάμαρα και αιμορραγεί. Η αστυνομία σπέβδει στο σπίτι του. Ο αστυνόμος Τόμ Κλέιμαν αναλαμβάνει την έρευνα. Officers went into the house bedroom, found Leanne laying on the floor of the bedroom, master bedroom. Η Λιάν Φλέτσερ, 29 ετών, είναι ημίγυμνη στο πάτωμα σε μια λίμνη αίματος. Είναι νεκρή με μια σφαίρα στο κεφάλι. Δίπλα στο πτώμα, ένα 45 πιστόλι. The gun was laying between her and the bed. The actual gun case was on the bed, near the foot of the bed. Ο σύζυγός της Μάικλ, 29 ετών, δικηγόρος, λέει στην αστυνομία ότι εκείνο το απόγευμα είχε πάει για σκοποβολή με τη γυναίκα του. Οι γονείς της πρόσεχαν την κόρη τους. The couple had just come back from the firing range. They came back to the home before they picked up their daughter. They wanted to have sex. Ο Φλέτσερ γέμισε το όπλο πριν το βάλει στη θέση του. Θυμάται κατά γράμμα τι είπε στην αστυνομία. I was loading the gun, and that's when she came in. And she sat down next to me on the bed. And I asked her if she could finish loading the clip that I was loading. I went to the bathroom, and it wasn't but a few seconds later that I heard the shot. He stated he came running into the room
saw Leanne laying on the ground, and then he dialed 911. There was just blood everywhere, and she was lying face down. I guess I was just panicking. I started hyperventilating. It was kind of overwhelming to me at the time. Ο Μάικλ Φλέτσερ οδηγείται στο τμήμα για κατάθεση. Το πτώμα της γυναίκας του μεταφέρεται στο νεκροτομείο. Ο αστυνόμος Κλέιμαν αρχίζει την έρευνα. We saw a large blood stain where the shooting had taken place. Η θέση του όπλου του κινεί υποψίες. The position of the gun was in front of Leanne, and we believed it was staged because there was blood stain evidence found under the gun. Αν η Λιάν αυτοπυροβολήθηκε, δεν θα υπήρχε αίμα κάτω από το όπλο. Θα είχε πέσει πρώτα στο πάτωμα. Το ίδιο απόγευμα, η αστυνομία ενημερώνει τους γονείς της Λιάν, Τζακ και Γκλώρια Μάιζενερ. I looked out and I said, oh my God, there's 2 cop cars pulled up out front. And they said, you have to come down here. Your daughter's been shot. And so we got in the car. We went down there. As soon as we walked in, they told me that my daughter was deceased. Η μητέρα της καταθέτει τη δική της άποψη. Gloria Meisner walked into the Hazel Park police station and said that son of a bitch murdered my daughter. Ο συγγραφέας Τόμ Χέντερσον έγραψε ένα βιβλίο για την υπόθεση. Οι γονείς της είπαν στην αστυνομία ότι ο γάμος της κόρης τους ήταν θυελλώδης. Τους τελευταίους μήνες, ο Μάικλ είχε γίνει υπερβολικά τρυφερός. He was being huggy and kissy and touchy-feely and offering to help do things, and they were a little suspicious. He was sucking up to her and making her all kinds of promises and everything. Στις 12 Αυγούστου, η Λιάν έμαθε ότι ήταν έγκυος το δεύτερο παιδί τους. Λίγες μέρες αργότερα, ο Μάικλ ζήτησε από τα πεθερικά του κάτι ασυνήθιστο. Ήθελε να κρατήσουν το παιδί τους για να πάνε με τη Λιάν για σκοποβολή. Going to the gun range bothered Mrs. Meisner immensely. She just thought it was very strange that she would be going to the shooting range. Leanne had never fired a gun before. She hated guns. Hated them with a passion, just like we all hate them. Jokingly, Leanne's mother said to her, he's not going to kill you, is he? And Leanne laughed it off. And that's when Leanne said, oh, Mom, he wouldn't shoot me. So that was the last words we heard from our little girl. Ο αστυνόμος Κλέιμαν καλεί τον Μάικλ Φλέτσερ στο τμήμα για κατάθεση. Κάτι δεν του αρέσει. I didn't see any blood on him, and that bothered me a lot. Natural life experience, you would pick up your wife, hug her, see if she's breathing, see where the wound is. Παρατηρεί ότι καθώς επαναλαμβάνει την ιστορία, η συγκίνησή του δεν είναι αληθινή. My initial impression was it was being manufactured to a point. His emotions were being turned on and turned off, I felt. Ο Φλέτσερ λέει ότι του έκανε εντύπωση η τακτική του Κλέιμαν την ώρα της κατάθεσης. Claimant was a bit harsh with me, and I kind of thought that, you know, maybe he was trying to shake something loose out of me, try to get me to say something that was maybe inconsistent. I didn't think they had suspected me necessarily. I understand how questioning like that works. Ο αστυνόμος ξέρει ότι ο Φλέτσερ είναι δικηγόρος και γνωρίζει πώς γίνονται οι ανακρίσεις. Υποπτεύεται πως αν σκότωσε τη γυναίκα του, την πήγε σκόπιμα για σκοποβολή για να μπερδέψει την ιατροδικαστική εξέταση. He was a lawyer, so he knew crime scene techniques. When you fire a gun, it leaves a residue on your hands. I believe that he took her to the gun range purposely that day to get gun residue on her hands. Ο Κλέιμαν πιστεύει ότι ο Φλέτσερ προσπαθεί να καλύψει το έγκλημα. Δεν έχει όμως στοιχεία
και τον αφήνει να φύγει. Πολύ σύντομα, μια ανακάλυψη στο σπίτι του δεν αφήνει καμία αμφιβολία στον αστυνόμο ότι πρόκειται για έγκλημα. When I went into the closet and I found the manila folder, I opened it up and I thought the motive was in that manila envelope. Αύγουστος 1999. Ο Μάικλ Φλέτσερ, 29 ετών, είναι ύποπτος για το θάνατο της γυναίκας του Λιάν. Την υπόθεση έχει αναλάβει ο αστυνόμος Τόμ Κλέιμαν. Έχει εκπαιδευτεί να χειρίζεται κάθε θάνατο ως πιθανή ανθρωποκτονία. If you don't, you may miss valuable evidence, and if the evidence doesn't show up or you start finding holes in the evidence, then you can treat it as a natural shooting. He looked at these and then he looked at the stippling that was found on. Για τον Κλέιμαν αυτή η υπόθεση δεν είναι δυστύχημα, όπως ισχυρίζεται ο Φλέτσερ. Η σκηνή έδειχνε στημένη. Τα πεθερικά του είπαν ότι ο γάμος τους είχε προβλήματα. Η συμπεριφορά του Φλέτσερ είναι ύποπτη. Ο αστυνόμος χρειάζεται αποδείξεις και δεν αργεί να βρει το κίνητρο του φόνου. Μία μέρα μετά τον πυροβολισμό, κάνει νέα έρευνα στο σπίτι του. Στο γραφείο βρίσκει χαρτιά διαζυγίου. Δίπλα σε ένα ντουλάπι βρίσκει ένα φάκελο γεμάτο με την προσωπική αλληλογραφία του Φλέτσερ και της δικαστού Σούζαν Τσασνόφσκι. I was shocked. I knew Judge Charnowski when she was a prosecutor at Oakland County. Susan Charnowski was a rising star. People predicted great things for her. People said that she's going to be on the Supreme Court someday. Just that too good combination of looks, political savvy, intelligence, a good judge. Η δικαστής 32 ετών είχε ερωτευθεί τον ωραίο νεαρό δικηγόρο Μάικλ Φλέτσερ. In the folder were pictures of Judge Charnowski and correspondence from her to him showing that they were involved with each other. There were cards out of love, cards, you know, I love you, I miss you. Το ίδιο βράδυ, η αστυνομία πηγαίνει στο σπίτι της δικαστού Τσαρνόφσκι. Παραδέχεται ότι είχαν δεσμό, αλλά είχε τελειώσει πριν από μερικούς μήνες. Εξηγεί ότι η σχέση τους είχε ξεκινήσει το 1998, λίγο μετά το χωρισμό της ίδιας. Με τον Φλέτσερ δούλευαν στο ίδιο δικαστήριο. It certainly, in retrospect, wouldn't have been a surprise that they'd have been attracted to each other. She was this beautiful young judge. He was a very charismatic, good-looking guy. Ο Κλέιμαν υποψιάζεται ότι αυτό το ερωτικό τρίγωνο πρέπει να έπαιξε ρόλο στο θάνατο της Λιάν Φλέτσερ. Τώρα πρέπει να βρει περισσότερα στοιχεία για τη σχέση του θύματος με τον άντρα της. Ο Μάικλ γνώρισε τη Λιάν σε ένα αποκριάτικο πάρτι το 1990 στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν. Ο Μάικλ, φοιτητής της νομικής, ήταν πολύ εμφανίσιμος. Η Λιάν, εμπορική αντιπρόσωπος, είχε ντυθεί διάβολος εκείνο το βράδυ. He walked up to her and he told her, he said, if you're the devil, I want to die and go to hell. So then that's how they fell in love. Το Σεπτέμβριο του 1993, ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση του Μάικλ, παντρεύτηκαν. How's it feel to be Mr. and Mrs. Fletcher? It feels great. Για τη Λιάν ο γάμος ήταν ένα όνειρο που είχε γίνει πραγματικότητα. Leanne's biggest goal was to get married. She didn't want to work. She wanted to stay home. She wanted lots of kids. The ceremony was perfect, and I want to thank you for having such a wonderful son who will make a wonderful husband. I'd like to thank my mom and dad for having me, first off,
But then I'd like to thank Mr. and Mrs. Meisner for having such a wonderful daughter. Οι γονείς του Μάικλ λένε ότι ήταν αφοσιωμένος σύζυγος και καλός γιος. He was a protector of me, of my daughter. He was the oldest of three. And he just was always the big brother. Το 1996, ο Μάικλ και η Λιάν απέκτησαν μια κόρη. Ένα χρόνο αργότερα, αποφοίτησε από τη νομική σχολή του Ντιτρόιτ και έγινε δημόσιος κατήγορος. Όπως κατέθεσαν φίλοι και συγγενείς, τότε άρχισε να αλλάζει ο γάμος τους. When he was all going to school and everything, it was all lovey-dovey. They were inseparable. After he graduated is when he became so cocky and smart. Σύμφωνα με τους γονείς της Λιάν, ο Μάικλ θεωρούσε τη γυναίκα του κατώτερη επειδή δούλευε ως μανικιουρίστα. Η δική του οικογένεια λέει ότι για τον Μικ, όπως τον αποκαλούν, η Λιάν ήταν ο κόσμος του όλος. Mick was not ashamed of Leanne at all. I mean, he was proud of her, especially, you know, Mick was proud of Leanne, especially when she dressed. She was a pretty girl. Οι δύο οικογένειες συμφωνούν ότι παρουσιάστηκαν εντάσεις όταν ο Μάικλ αφοσιώθηκε στην καριέρα του. Leanne would tell us, you know, she wished Mick would, you know, give her a little more time, like when they were first dating and first married. But Mick had a full plate, and I think he felt pressure to be successful as a lawyer. Προς τα τέλη του 1997 πρόσθεσε μία ακόμη δουλειά στο φορτωμένο πρόγραμμά του. Άρχισε να βοηθάει τη δικαστή Σούζαν Τσαρσνόφσκι να εγκαταστήσει ένα σύστημα κομπιούτερ στο σπίτι της. Η καλύτερη φίλη της Λιάν, Τζένι Χιούς, είπε στην αστυνομία ότι οι συχνές επισκέψεις του Μάικλ στο σπίτι της Σούζαν κίνησαν τις υποψίες της Λιάν. Leanne says to me, you know, Jenny, I think something might be going on between Mick and Sue. And we started driving by her house to see if Mick's truck was in the driveway. And we never found any evidence. Τα προβλήματα στο γάμο του συνεχίστηκαν. Ακολούθησαν πολλοί χωρισμοί. Τον Ιανουάριο του 1999, ο Μάικλ τη ζήτησε διαζύγιο. Λίγους μήνες αργότερα, άλλαξε γνώμη και τη ζήτησε να τον συγχωρήσει. He'd come up there and I mean literally cry like a little baby. Oh, please, I love you, please take me back. And she got a heart of gold. She took him back. He must have loved his wife and child enough to go back how many times? How many times? Στις αρχές Αυγούστου του 1999, η Λιάν ανακάλυψε ότι ήταν πάλι έγκυος. Σύμφωνα με φίλους και συγγενείς, το ζεύγος ήταν ενθουσιασμένο. Γιόρτασαν το ευτυχές γεγονός με τους γονείς της Λιάν. Μετά το δείπνο, ο Μάικλ είπε ότι έπρεπε να τελειώσει μια δουλειά στο γραφείο. Ανέφερε ότι την επομένη ήθελε να πάει τη Λιάν για μαθήματα σκοποβολής. And when he told me why, I looked at Leanne then. She wouldn't even look at me. She hated guns. Αν το σχέδιο του Μάικλ φάνηκε περίεργο στους γονείς της Λιάν, για τους δικούς του ήταν πολύ λογικό. He'd been promising to take Leanne to the gun range. He had bought this .45 automatic sometime before that. He was going to teach her how to shoot it. He had been harassed certain times by people that didn't like the way he represented him, and I think he thought it was a good security thing. Τον Αύγουστο του 1999, η αστυνομία του Hazel Park έξω από το Detroit μαθαίνει για το θάνατο της Λιάν Φλέτσερ. Παρότι ο σύζυγός της Μάικλ ισχυρίζεται ότι ήταν τραγικό δυστύχημα, η αστυνομία τον θεωρεί ύποπτο. This is a gun that was used to shoot Leanne. It was found in the bedroom laying next to her. He stated he left the gun in this case, went to the bathroom, and he heard the fired round, and he came running into the bedroom and he found his wife laying on the floor.
Ο αστυνόμος Κλέιμαν αμφισβητεί την ιστορία του Φλέτσερ. Από φίλους και συγγενείς της Λιάν μαθαίνει ότι είχαν πολλά προβλήματα στο γάμο τους. Mick and Leanne had been off again, on again, quite a bit. The last time when Mick left and he filed for divorce, Leanne was devastated. Στο σπίτι τους ο Κλέιμαν βρήκε τα χαρτιά του διαζυγίου και ένα φάκελο με γράμματα και κάρτες από τη δικαστή Σούζαν Τσαρσνόφσκι. Παραδέχθηκε και η ίδια ότι είχαν δεσμό με τον Φλέτσερ, αλλά είχε λήξει από καιρό. 2 μέρες αργότερα, η δικαστής άλλαξε την ιστορία της. Ομολόγησε ότι η σχέση τους δεν είχε τελειώσει. Παραδέχθηκε ότι είχαν κάνει έρωτα ένα βράδυ πριν από το θάνατο της γυναίκας του. Well, that was also the same night he took Leanne's parents out to dinner to announce that his wife was pregnant and they were having another child. So after the dinner, he drove his wife home and then went to the judge's house and had sex with the judge. Η δικαστής ισχυρίζεται ότι θα είχε διακόψει τη σχέση της αν ήξερε ότι κοιμόταν ακόμα με τη γυναίκα του. She definitely told us that if there were sexual relations going on between him and Leanne, that she would have called the affair off. Ο Κλέιμαν αρχίζει να πιστεύει ότι ο Φλέτσερ σκότωσε την έγκυο γυναίκα του για να μην το μάθει η ερωμένη του και τον αφήσει. My feelings, judge finds out she's pregnant, she knows they're having sexual relations, the affair is over. Με πιθανό κίνητρο για φόνο, ο Κλέιμαν αναζητά αποδείξεις για να τεκμηριώσει τις υποψίες του. Δεν βρέθηκαν υπολείμματα από μπαρούτι στα χέρια της Λιάν. Η αστυνομία πιστεύει ότι έπλυνε τα χέρια της όταν γύρισε από τη σκοποβολή. Οι τεχνικοί δεν εξέτασαν τα χέρια της όπως απαιτείται για να δουν αν υπήρχαν ίχνη από αίμα ή μπαρούτι. Στην νεκροψία όμως βρέθηκαν ίχνη από μπαρούτι γύρω από το τραύμα στο κεφάλι. Ο ιατροδικαστής Ντράγκοβικ είπε ότι ήταν αδύνατο να είχε αυτοπυροβοληθεί η Λιάν στο κεφάλι. Of the gun as compared to the target. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το όπλο έβαλε από απόσταση 30-40 εκατοστών από το κεφάλι της Λιάν. Πολύ μεγάλη απόσταση για να πάτησε τη σκανδάλη μόνη της. See the impossibility of self-inflicting this type of injury with this finding, this pattern, and this trajectory using your right hand in the standard fashion, but by pulling the trigger with your right index finger. It's impossible to extend it far away. You can't determine when to deteriorate. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο έδωσε το εγκληματολογικό εργαστήριο του Μίσιγαν. Ο επιστήμονας David Woodford ανέλυσε δείγμα αίματος που βρέθηκε στη σκηνή και τα ρούχα του Michael Fletcher. When a human body is hit, the force from the impact will result in blood spatter. Ο Woodford λέει ότι βρήκε ίχνη αίματος στη μανσέτα του πουκαμίσου του Fletcher. It was high velocity impact blood spatter, which means that it only could have originated from blowback from a gun. And it demonstrated to me that he had to have been in the bedroom close to her when she was shot. That was a smoking gun. That shirt's got blood on it. He couldn't have been where he said he was. He had to be within 1.5 feet or 2 feet of the wound. If he's that close to the wound, he fired the gun. Εξετάζοντας τις αποδείξεις, ο εισαγγελέας πιστεύει ότι αρκούν για να κατηγορήσει τον Fletcher για φόνο πρώτου βαθμού. Τώρα η αστυνομία μπορεί να τον συλλάβει. Στις 19 Αυγούστου ο Fletcher οδηγούσε σε έναν τοπικό αυτοκινητόδρομο όταν τον σταμάτησαν τα περιπολικά. Του ζήτησαν να βγει από το αυτοκίνητο. And they all flipped their doors open and they had the riot guns on us and it was like something that you'd seen on the 5 o'clock news or on TV and it just didn't seem like it should be happening to us. They had brought him in and of course they had him do the perp walk and
front of all the media who'd been alerted at the Hazel Park police station. It's almost like we just didn't matter. I guess that's probably what disturbs me most. My wife's death was not entertainment. It was treated like that. Το Σεπτέμβριο του 1999 και η δικαστή Σούζαν Τσαρσνόφσκι γίνεται βορρά της τηλεοπτικής κάμερας. Είναι σημαντική μάρτυρας της ακροαματικής διαδικασίας που θα καθορίσει αν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να δικαστεί ο Φλέτσερ. Ο δικαστής αναφέρεται με λεπτομέρειες στη σχέση της με τον Φλέτσερ. Did he lead you to believe that you two would have a future together? I had certainly hoped that, but yes, he would say things about us in a future together. The matter of death is homicide, sir. Οι καταθέσεις των μαρτύρων επιβεβαιώνουν τη θεωρία του εισαγγελέα. Όταν ο Φλέτσερ έμαθε για την εγκυμοσύνη της γυναίκας του, την πήγε για σκοποβολή και μετά στο σπίτι, όπου τη σκότωσε. We believe that he had shot her directly into the right ear, that he then manipulated the scene. Ο συνήγορος Μπράιαν Λέγκιο παρουσίασε διαφορετική εκδοχή. Ο Μάικλ Φλέτσερ άρχισε να γεμίζει το πιστόλι πριν πάει στο μπάνιο. He had put a bullet into the chamber, and by doing that, he had cocked the gun. Leanne had picked the gun up with her thumb in the area where you normally put your index finger. And since the thumb is a much stronger digit, it was much more easily for her to have squeezed that, even in accidental fashion. Στις 28 Σεπτεμβρίου, ο δικαστής αποφασίζει ότι υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να δικαστεί ο Φλέτσερ. Ο συνήγορός του άρχισε να προετοιμάζεται για τη δίκη, αλλά η προσοχή των μέσων ενημέρωσης δυσκόλευε το έργο του. Here was a great, sexy case. The young, good-looking lawyer having a sexual affair with a female judge. And there's nothing sexier. You had all the elements of just this horrible scenario for the defense, where everyone would like to hate the guy. «12 Ιουνίου 2000. Δικαστήριο της επαρχίας Oakland, έξω από το Detroit. Ένα χρόνο μετά την ακροαματική διαδικασία, αρχίζει η δίκη του Μάικλ Φλέτσερ. Κατηγορείται για το θάνατο της γυναίκας του και του αγέννητου παιδιού της. It was a real high-profile case, very packed courtroom. Handsome defense attorney charged with murdering his pregnant wife, having an affair with a very prominent local judge. So pretty hard in this town to not be aware of the case. The person that pulled that trigger, that defendant, Michael Fletcher. Στην εναρκτήρια αγόρευσή του, ο κατήγορος Gregory Townsend λέει στους ενόρκους ότι δεν θα δυσκολευτούν να διαπιστώσουν ότι ο Φλέτσερ είναι ένοχος αν μελετήσουν τις συνθήκες και τις αποδείξεις της υπόθεσης. Ο συνήγορος Brian Leggio αντίστοιχα λέει ότι τα στοιχεία θα αποδείξουν ότι ο θάνατός της ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. There was nothing in the forensic evidence that was compelling in any way of guilt by Mick Fletcher. And if anything, the forensics demonstrated that he was not guilty. Στο συνήγορο δίνεται μια πρώτη ευκαιρία να προκαλέσει τα ιατροδικαστικά στοιχεία όταν προσέρχεται να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας ο Dr. Dragovic. Ο ιατροδικαστής εξηγεί ότι τα ίχνη από μπαρούτι που βρέθηκαν γύρω από το τραύμα αποδεικνύουν ότι το όπλο απήχε 35 με 40 εκατοστά από το κεφάλι της. It demonstrated that it would have been almost completely impossible for Leanne to have shot herself. Ο συνήγορος ρωτάει τον ιατροδικαστή πώς κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα χωρίς να γνωρίζει σημαντικές πληροφορίες. You need to know the make and model of the firearm, what type and size of bullets, and the type of gunpowder. He did not know any of that. Την επομένη προσέρχεται να καταθέσει η πιο σημαντική μάρτυρας. Η δικαστής Σούζαν Τσαρσνόφσκι αναφέρεται στη σχέση της με τον Μάικλ Φλέτσερ. I was in love with him. And does he know that he loved you? I believed he did.
There was no question, at least in my opinion, that his intent was to eventually divorce Leanne or in some manner get rid of Leanne, and so he could be with her. Were you ever concerned at all that he was still intimate with Leanne? Yes. Did you ask him about it? I did. I worried about this quite extensively, and he said if I was a fly on the wall in their home, I would see that they are not close and that I wouldn't even worry about stuff like this. Judge Charnowski's testimony was a difficult testimony, and it hurt the defense. It could have left this jury with some impression that she had some hoped-for future with Mick, and that is not what he entertained at all. Very good friend. Την τρίτη ημέρα της δίκης προσέρχεται ο αστυνόμος Tom Clayman. Περιγράφει στους ενόρκους την πορεία της έρευνας που έκανε, την κατάθεση του Fletcher και τα ερωτικά γράμματα που βρήκε στο σπίτι του. Ο συνήγορος κατά την εξέταση του μάρτυρα επιτίθεται. Κατηγορεί τον αστυνόμο για τις μεθόδους. Ισχυρίζεται ότι έβγαλε συμπεράσματα ενώ δεν είχε δείχνει αίματος στον Fletcher. Believed in your mind that he was guilty of the crime of murder, is that correct? I had a suspicion, sir, yes. Do you recall when you said, I was stone cold sure? Do you recall that? Yes. The problem with that mindset is that he then started off like the rest of the police department started off, like the prosecutor's office and the medical examiner's office, seeking to find evidence that fit their theory. I completely disagree with that. He says the famous quote, rush to judgment. I, on the other hand, find it to be a good police instincts. Ο κατήγορος καλεί στο δικαστήριο τους ερευνητές. Καταθέτουν ότι βρέθηκαν ίχνη αίματος κάτω από το όπλο. Έτσι, αποδεικνύει ότι η σκηνή του εγκλήματος ήταν σκηνοθετημένη. The scene didn't look right. You had the weapon itself on the ground. Then you would expect to have void areas as to where there was no blood. Well, there's blood where there should have been void areas, so it was rather apparent that the scene had been in some manner manipulated. Ο David Woodford λέει στους ενόρκους ότι εξέτασε το πουκάμισο που φορούσε εκείνη τη στιγμή ο Fletcher. Did you test it for blood? Yes, I did. Positive? Positive for the presence of blood. Ο Woodford λέει ότι βρήκε πιτσιλιές από αίμα στη μανσέτα του πουκαμίσου. Προσθέτει ότι εξετάζοντας τις κοιλίδες αίματος στη σκηνή, η Λιάν ήταν γονατιστή όταν δέχθηκε τη σφαίρα, σε απόσταση 30 εκατοστών από το κρεβάτι. She moved from the force of the gunshot, and the blood from her left ear was then transferred onto the comforter. And then from there she went straight down onto the floor. Για την υπεράσπιση η θεωρία αυτή δεν έχει λογική. Στις 20 Ιουνίου ο συνήγορος αρχίζει να παρουσιάζει την εκδοχή του Fletcher. Ο πιο σημαντικός μάρτυρας υπεράσπισης είναι ο ιατροδικαστής Herbert McDonald. Κατά τα λεγόμενά του, η θεωρία ότι η σφαίρα έσπρωξε τη Λιάν προς το κρεβάτι θυμίζει κινηματογραφική ταινία. I frequently am amazed at Hollywood when they have someone like Clint Eastwood. When he shoots with a .44 Magnum, the other person is blown across the room. This fallacy that you're going to be moved as a result of receiving an injury is just that, it's a fallacy. Ο Μακντόνελ καταθέτει ότι το θύμα πέφτει αμέσως. Παρουσιάζει φωτογραφίες με ένα μοντέλο για να αποδείξει τη θεωρία του. My theory is there was a cartridge on the floor, and if she was reaching for that, that would explain why she would suddenly put pressure on her thumb, and if she has the gun basically on her leg, that would give approximately the discharge distance that was reported. And so I think that is a very logical explanation, consistent with the blood on the bed, consistent with blood on the floor. Ο καθηγητής Μακντόνελ εξηγεί γιατί τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν κάτω από το όπλο δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η σκηνή ήταν σκηνοθετημένη. If you have blood being projected from impact, that is being projected down at a force much greater than gravity, it will get to the carpet before the gun does. That would not create a void pattern underneath it. Αναφέρεται και στα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο πουκάμισο του Fletcher. I examined the entire shirt inside and out. Καταθέτει ότι δεν βρήκε πουθενά πιτσιλιές αίματος.
But there is no such evidence, and it could not be shown to me even though it was claimed to be there. Την Παρασκευή 23 Ιουνίου, αφού εξέτασε όλους τους μάρτυρες, η υπεράσπιση παρουσιάζει το τηλεφώνημα του Fletcher στην αστυνομία. You just got back from the gun range today? Yeah, we were just there. Yeah, we had the gun out. Oh my God. Don't touch anything in the room, okay? Με βάση τις οδηγίες του τηλεφωνητή, ο συνήγορος καταρρίπτει τον ισχυρισμό του Κλέιμαν ότι ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να είχε αγκαλιάσει τη γυναίκα του και να είχε γεμίσει αίματα. The moment he called 911, he was told on the phone, do not move her, do not move her. And so the concept that you rush into a room and start hugging your wife who's covered with blood, I never found that to be convincing evidence. 26 Ιουνίου 1999. Στο δικαστήριο της επαρχίας Oakland αρχίζουν οι τελικές αγορεύσεις για την υπόθεση του Μάικλ Φλέτσερ, που κατηγορείται ότι σκότωσε την έγκυο γυναίκα του. Ο κατήγορος λέει ότι οι αποδείξεις καταδεικνύουν ότι ο Μάικλ Φλέτσερ σκότωσε τη γυναίκα του. Το κίνητρό του ήταν η σχέση του με τη δικαστή Σούζαν Τσαρσνόφσκι. They wanted to be together all the time. He couldn't wait until he could be with her on a constant basis. Ο συνήγορος υπενθυμίζει στους ενόρκους ότι η μοιχεία του Φλέτσερ δεν σημαίνει ότι σκότωσε την έγκυο γυναίκα του. The fact that you're a husband and you're cheating on your wife and you're despised for that conduct is not a reason to convict somebody. Στις 26 Ιουνίου του 2000, η δικαστής Jessica Cooper απορρίπτει την κατηγορία σωματικής βλάβης που προκάλεσε την αποβολή λόγω έλλειψης αποδείξεων. Οι ένορκοι θα αποφασίσουν για την κατηγορία του φόνου πρώτου βαθμού. Σύμφωνα με την νομοθεσία του Μίσιγαν, μπορούν να αποφασίσουν και για φόνο δεύτερου βαθμού που δεν εμπεριέχει προμελέτη. Ο ένορκος Bob Worley λέει ότι αρχικά δεν υπήρχε ομοφωνία για την αθωότητα ή την ενοχή του Fletcher. We had easel paper all over every inch of that room. We went over every piece of evidence, and it was a pretty deep divide in there. Οι καταθέσεις των δύο ιατροδικαστών δεν έπεισαν τους ενόρκους και αρχίζουν να μελετούν οι ίδιοι τα στοιχεία. In order for us to come to a consensus on the dropping of the weapon, we restaged what we thought had happened according to testimony. We taped out the measurements based on the photographs and the measurements taken by the police. Οι ένορκοι θέλουν να καθορίσουν πού θα έπεφτε το όπλο, αν η Λιάν είχε αυτοπυροβοληθεί. Έχουν κατά νου τον ισχυρισμό της κατηγορούσας αρχής, ότι το όπλο έπρεπε να είχε πέσει δεξιά από το πτώμα και όχι αριστερά όπου βρέθηκε. I sat on the table like it was the bed and pretended there was a shot fired and how I would have fallen and dropped the gun as I was falling, and the gun ended up 5 out of 5 times on the right-hand side, not the left. Στις 30 Ιουνίου, έπειτα από 4 ημέρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι επιστρέφουν στο δικαστήριο με την ετυμηγορία. Ένοχος για φόνο δεύτερου βαθμού. I was surprised by the verdict. I thought that this is clearly a case of reasonable doubt. The witnesses are so good for the defense that there's no way a jury can come back with a guilty verdict. When they came back with a second-degree verdict, it did not surprise me. And I don't think it's that unusual in these type of cases. This case was all circumstantial. There was really no solid evidence to put him in the room or with the weapon. But if you see that it was impossible that she killed herself, then it had to have been him. Το θέμα για την υπεράσπιση ήταν ότι επέτρεψαν στους ενόρκους να αποφασίσουν για φόνο δεύτερου βαθμού. It's an inconsistent verdict to formulate a second-degree murder conviction
on a case that had been tried as a first-degree murder case. And I think it was an absolute compromise verdict. Στις 28 Ιουλίου του 2000, ο Μάικλ Φλέτσερ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη. Πρώτη αντίδραση του ιδίου και του δικηγόρου του ήταν να εφεσιβάλουν την απόφαση. Ο Μάικλ έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη για να υποστηρίξει τη θέση του. I wasn't a very good husband. You know, I should have been better, and there's nothing I can do to make that up. I didn't kill my wife. I could never do anything like that. Never. In a million years. Anybody who knows me knows that if I was given the opportunity, I would take the place 100 times over. Αρκετούς μήνες αργότερα, όταν η υπεράσπιση έμαθε με ποιο τρόπο κατέληξαν οι ένορκοι στην ετυμηγορία, έκανε έφεση. Ισχυρίστηκε ότι βασίστηκαν σε στοιχεία που δεν είχαν παρουσιαστεί στη δίκη. They engaged in scientific tests or quasi-scientific tests that were improper. They weren't doing experiments, they were doing enactments of the evidence that they had, that they were fairly using the evidence. Στις 10 Φεβρουαρίου του 2004, το εφετείο του Μίσιγκαν επεφάνθη ότι η διαδικασία που ακολούθησαν οι ένορκοι δεν υπονόμευσε την ετυμηγορία. Ο Φλέτσερ όμως επιμένει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του. I'm really hoping that it would be just a reversal. The remedy that we're praying for is just a flat reversal. Από το θάνατο της Λιάν Φλέτσερ, οι γονείς των δύο οικογενειών προσπαθούν να καταλάβουν πώς έγινε ό,τι έγινε. Life for us is just never going to be the same. It's like this can't possibly be over because he should be coming home. He should be coming home with us. I would like nobody to ever forget her, which I'm sure they won't. You just can't forget somebody like Leanne. I'll never understand why anybody would do that to somebody so beautiful.